Welcome, everybody. This is Charles Kuck, managing partner at Kuck Baxter Immigration. Soy el abogado, Charles Kuck, el gerente aquí en Kuck Baxter Immigration. It's a pleasure to be with you today. Un placer de estar aquí con ustedes. Feliz Navidad. Felices Año Nuevo. Próspero Año Nuevo a todos. Happy New Year. Merry Christmas. Happy Hanukkah. No sé cómo decir Hanukkah en español, pero felices Hanukkah. Pero qué día chévere y gracias por estar conmigo hoy día. Soy un poco temprano porque tengo muchas cosas pasando. It's a little bit early today, but we got so much going on here at the firm. Una de las primeras cosas, por supuesto, es que todavía tenemos el proceso por lo cual puede pedir que aceptamos su caso por gratis. Puede aplicar online siguiendo las instrucciones allá en nuestra página de Facebook, Kuck Baxter. Todavía hay tiempo de participar. Hemos hecho esto por varios años ya y hemos ayudado más de 100 personas haciendo sus casos gratis y seguiremos haciendo esto para la comunidad aquí en Georgia. You still have time to participate in our free work giveaway where you send in your story. We have a panel of independent journalists actually read your stories and then tell us which ones we should take after we tell them whether it's even possible. We've helped more than 100 families fix their immigration status free through pro bono through this Christmas gift to the community. So we, of course, welcome you for an update. All right, let me tell you what's going on. Déjeme decirle lo que está pasando. Primeramente con DACA, ya están aceptando casos nuevos de DACA. Y además, yo sé que ayer había una audiencia ante el juez muy anti-DACA en Texas acerca de lo que si él debe parar o seguir o no parar la DACA. Aunque si él lo parara, Biden viene y no se preocupen. So yesterday, everybody knows they're taking DACA cases. You can file your DACA now. We know there was a hearing yesterday in front of Judge Hannon in Texas. Very anti-DACA judge, but he didn't stop DACA last time. The Supreme Court has now ruled. I don't think he's going to stop DACA. And even if he tries to, Biden's going to be president in 31 days, and it's all going to work out. So keep getting your DACAs ready. Let's get them filed. Your travel documents. Si quieren viajar bajo DACA, mira, yo he gritado esto de los techos por 8 años. Aplica por un permiso de viajar. Apply for the advanced parole. And you need to do this. Apply for the advanced parole. Get your travel documents at the legal entry. We've helped hundreds of DACA recipients get green cards just because they traveled. Okay, so keep that in mind. Also keep in mind for DACA that if you got your DACA before you were 18 and a half, you don't have any unlawful presence, which means an employer can help you get a green card. You can email me offline. If you want to email me for additional questions, si quieren mandarme un email por preguntas adicionales, por favor, mande el email aquí. Y por supuesto, estamos haciendo la consulta gratis. Ahí estamos. Ahí está. Llama. Estamos aquí esperando tu llamada para fijarte la cita gratis por teléfono. Sería un placer ayudarte. Don't keep in mind, we're still doing free consults this month. Call the number below, 404-816-8611. We'll get you in. We're going to do telephone appointments, 15 minutes, more than enough time to get your questions answered. And make sure you have the right advice going forward with your case. But let's keep going here. Segundo punto es TPS. Ya TPS ha sido extendida hasta el 4 de octubre de 2021. No están dando nuevos permisos. No hay que aplicar por nada. Simplemente vaya al sitio de web uses.gov, TPS, imprime la página extendiendo sus status. Con esto puede extender su permiso de manejar. So TPS has been extended through October 4th, 2021. A great day, since it's my birthday, which must be on a Friday this year if they extended it through October 4th. You go to the web, no new work permits. You go to their webpage, uscis.gov. You print out, go to the page TPS. So you go, let's see if I've got it here real quick. I don't have it real quick here, but uscis.gov, go to TPS on their website, print the page out, take that and get a new driver's license. Okay. Other things that are going on
I don't know if you know, we just won another big lawsuit with the against the Department of Labor, stopping the Department of Labor from forcing companies to use wages that were completely out of line with the wages that were currently being paid for people in their area to hire immigrants. This is a very, very important lawsuit. My colleagues Jeff Joseph and Greg Siskin, along with Jesse Bless from ALA. It's a case we did pro bono. We didn't get paid by anybody to do it. We did it because it was the right thing to do. And because it was the right thing to do, we moved forward and we won. And today we had a conference with the government and getting them to reissue their wages within 10 days. They said there's about 12,000 wages they have to reissue. Better get to work. Okay. Ya ganamos otra litigación contra el gobierno. Eso afecta más de 12,000 personas en la litigación del Departamento de Labor, donde ellos estaban forzando el uso de salarios mucho más altos que el normal. Ganamos esto porque era ilegal lo que hicieron y vamos a ir adelante. Entonces, esas cosas son los que han pasado. Voy a hacer otro update ya en inglés también. So another update on the Enunciato case. This is the Enunciato is the immigrant visa ban and DV 2021 ban, as well as the DV 2020 ban for certain people that had visas issued that needed visas issued, couldn't get them reissued. We are filing our reply brief on Friday. The government has not, the court has not set oral argument. Court may not set oral argument. The court may, in fact, just rule on the case. The good news is the court has already denied the transfer motion, so it's not going as we knew it would. I told you last week, not going anywhere. We feel very confident about the case. Another court in that district just shut down the ban again in a similar fashion. But ours is a class action. Now, the class action has been filed. The government would like more time to respond. We're negotiating with them a little bit. We're not going to extend this very much, though, because part of the problem is holidays. We get that. But we need a final order from the court because we need to start doing the DV 2021 cases. And yes, everybody, I know 3 months have passed. I know. Relax. There's plenty of time to get all 55,000 done. We will have a court order ordering them to do all 55,000. So relax. We're going to get it done. We're hearing you. We're hearing you on that. Eso es por la litigación Enunciato. En California, luchando otra vez por toda la gente de implementar residencia otra vez, que ustedes saben que nadie con pedidos de padres, pedidos de hijos más de 1 año, de hermanos, han sido cerrados por todo el mundo. Vamos a reempezar esto en la litigación, creo que vamos a ser exitosos. Además, los que ganaron la lotería, el sorteo de 2021, y también los con DV 2020 que necesitan que rehacen sus visas. En la litigación de DV 2020, todavía Judge Mehta nos pidió un status conference otra vez. Nosotros creo que vamos a meter la aplicación, las pedidas para tener un orden final. No tengo efectivamente datos específicos, pero tengo mi corazón en el entendimiento y creencia que tendremos una solución final por la litigación de Gómez y Acker por nosotros por los fines de febrero, si no antes. On the Gómez case, or in my case, the Acker case, the judge wants to move forward. We will be moving forward. We will be filing our motion for summary judgment, probably before Christmas if we can, if not shortly after Christmas. We are then going to get the government to respond. I would expect that we will have a decision from Judge Mehta by the end of February, if not before. Okay. Now, for those of you that have visas, por los que tienen visas vigentes hasta marzo, Trump es, como te he dicho, as I've said, Trump is surely going to extend the bans because he can and he's spiteful. He's a tiny little person. That's okay. Trump va a extender las prohibiciones. Está bien. Okay. Biden lo va a cancelar pronto después de su inauguración. Biden's going to cancel those shortly after his inauguration. So I would not make plans to travel on January 1. If Trump doesn't extend it, great, buy a plane ticket and come. Okay. But I'm not going to tell anybody to buy a plane ticket unless it's fully refundable. Now, a ticket after, early February, yes. And don't email me with questions about what happens if your visa expires in March because it's not going to happen. Okay. You're going to be okay.
All right, let's take some questions here. Vamos a contestar sus preguntas acá. Tenemos anunciado. I just updated you. Feliz Navidad, Esperanza. Ojalá que todo está bien. Hey, Martina, good to see you. I hope you're doing great. One other update on the K1 litigation. We have been communicating with the government. We have some consulates, some accepting cases from other consulates, very case specific, very country specific. Government's working with us to try to get everybody scheduled as quickly as possible. So, ahí estamos. All right. And we've got a number of our plaintiffs that have been given visas. At least a couple of whom have already entered the United States. And yes, there's still problems in Manila, Mumbai, Brazil. I mean, we know there's problems. We're working the system. We're working the problem. Good afternoon. I have a question. Is my passport expires last year? Well, I mean, your U.S. passport? Just schedule it. If it's a foreign passport, you should talk to that consulate. So I don't know which country's passport you're talking about. Bishal, I don't know if there will be a hearing in the Enunciado case. We will let you know if there is. As of right now, there is no hearing in the Enunciado case. Okay. Saludos, gracias Andrés, te miro también. Hola abogado, saludos. He leído que las personas que dejaron perder el TPS aún se puede recuperar mandando una buena aplicación. Porque, si perdió su TPS por no reaplicar o un crimen, puede reaplicar por el TPS, pero es duro y nada garantizado que lo haría. Si quiere hacer una cita, ¿qué tienes que hacer, Obando? Tienes que llamar a nosotros por la consulta. Ok, ahí estamos. Llama por la consulta gratis. Ok. Update DV 2020. I gave you an update. Te di un update en inglés y español. Final hearing on the 9095. I don't know. I just gave you an update on that. ¿Qué pasa con Advance Parole? Están aprobándolos, Carla. Si has aplicado, espera pronto. 3 a 5 meses. Es normal. Y feliz Navidad. Me encantan sus árboles. Saluditos, Javier. Ojalá que estás bien. Update 2020. Ya te di. I gave you an update. A team, I gave you an update. Buenas tardes. Una pregunta sobre OPT. Estoy haciendo con mis F1 al fin de mi programa en 2 días. Hace más de un mes envié la aplicación para OPT. Aún no tengo licencia. Bien, Daniela, ¿te han cobrado el cheque? Si no te han cobrado el cheque, como precaución, debes mandar hoy día una otra aplicación con otro cheque. Porque si había error en la primera y lo devuelven, ya perdió su TPS. Entonces, por precaución, lo mandaría. Si han cobrado su cheque, detrás del cheque cobrado es el número de caso. ¿Okay? Han sido demorados en mandar los recibos, pero no cobraron los cheques. Haga esto, ¿ok? Y no es su visa que es relevante por OPT, es su I-20 y cuando se gradúa, ¿ok? Muy, muy importante, Daniela. DV 2020, if people ask the same question. Only one person has to ask the question. I always answer the question. Adriana, I have been waitlisted on my U visa. I submitted my application for work permit on November 3 days. What is the time frame? 90 to 3 to 5 months, 3 a 5 meses para los permisos de trabajo. Okay. Fais come chestoy. I have no idea what that says, but Merry Christmas to you too. Paco, abogado, buen día, hice mi la vez, otra vez, los permisos entre 3 y 5 meses. Si puso su aplicación en septiembre, entre ahora y febrero debes tenerlo. Okay. A ver, Frank Trejo, buenas tardes. Tengo una pregunta. Yo recibí una carta de National Visa Center en octubre, ya que había recibido todos mis documentos y hasta ahora no me han mandado la entrevista. Frank has sent his papers in to the NBC in October 2019. No interview yet. Frank, si estás en México, México está demorado más o menos 2 años ahorita. 2 años. Pero si quieres nuestra ayuda, llame por la cita. Te podemos tratar de ayudar y representarte. Si no, habla con su abogado para ser ayudado con esto. Gracias, Frank. Myra, how long is parole taking for DACA to get approved? 3 to 5 months. So 3 to 5. 3 to 5. Can we apply for DACA even if TPS? No. TPS is stronger than DACA. TPS is a legal status, Victor.
DACA is not a legal status. TPS is where you want to be. It's a much, much better thing. And now that Biden's coming into office, you'll be fine. You'll be fine. I love Hussein from Florida. Yandres, I know he's not talking about DV at the moment, but last time I only spoke in English. I don't understand. Could you please tell what happened? Didn't send the last email why they're sending interview appointments yet? ¿Estás hablando en inglés o español? They stopped doing diversity lottery appointments for DV 2020 on October 1 because the judge told them they could until he makes a final decision. And then they'll start doing them again. And hopefully we'll get more than 90-95. We're going to fight for that. 2, for DV 2020, they're taking the position that we didn't win last time. So that's why we're suing the lawsuit, and that's why there's no appointments. Okay? Juan Carlos, ¿dónde está Juan Carlos? Fui demasiado rápido aquí. Wow. Zenitran. Oh, hold on a second. It went too fast. That was Frank. Okay. Did that one. Juan Carlos, abogado. Si yo tengo DACA, soy dueño de mi propio negocio. ¿Podría aplicar para tener mi lugar? No, Juan, lo siento. No puedes pedir por sí mismo. Por la residencia. ¿Cuál es la fecha de entrada? No sé de qué hablas, Momari. Lo siento. How long is the process to get approved for DACA? 3 to 5 months. For you to apply for DACA, what year you got? Para aplicar por DACA, to apply for DACA, you must have been here. Tenía que haber entrado antes de junio 15 de 2007. You had to have entered before June 15th, 2007, and you have to have been under 16. Y también tenía que tener menos de 16 años cuando entró. Okay, your friend's helper store. Gracias, Ashraf. Estoy haciendo lo posible. I'm doing everything I can. Okay, Oswaldo, me gustaría saber por qué la Embargo Perú no está dando entrevista. ¿Para qué? Oswaldo, por nuestros clientes nos dijeron que algunos están siendo pedidos. Y si eres cliente y no te llaman, manda un email al equipo. Okay? Si no eres cliente, debía haber unido la litigación, que ya hubiera abierto otra vez. Ayla decision for final. Ayla is wrong. We do not agree in the Gomez case to wait till April. Completely unacceptable. Wrongo. No. We'll be filing, as will our colleagues, Curtis Morrison, will be filing our summary judgment motions shortly. Okay. Apply for TPS. Okay. Dolinsky. Feliz Navidad, Dolinsky. Yasmin. Eres China. Yasmin. ¿Puedo aplicar para el VESPRO al mismo tiempo que aplico por la DACA? No, tiene que ser aprobado por la DACA primero. Lo siento. You got to wait for DACA first. Mariana, Mr. Cook, question about 386, 1044. Will rest of the world applicants be affected anyway if by the time the bill is approved? Dinola, the do no harm provision is gone. So, yes, you would be affected. You would be screwed by this legislation, which is why you've got to make sure 1044 does not pass. So you should be calling your congressman. Look at my Twitter feed at Kuck, my Twitter at Kuck, and you'll be able to see who you should be calling and emailing. But yes, wildly negative impacting on you if it passes in its current form. And it's still a possibility to pass. Nothing's dead till Congress leaves. Hola, abogado, soy ganador de 2021 y veo que si no envía para citas, ya contesté esta pregunta, porque toman la posición que no tienen el derecho de hacerlo por la proclamación. La misma cosa que ganamos, que estamos litigando ahorita y ojalá tendremos solución antes del fin del año. Llegó la aprobación de nutrición de 99, pero en un año la hija menor cumple, ella no es elegible. I mean, ¿cuál es la fecha de prioridad? I mean, la línea por el mundo es 15 años y por mexicanos es 80. Haga la cita, te explico. ¿Ok? Geraldine Natarán, ¿puede aplicar el TPS si ya lo tenía, pero estuve presa por felonía? No eres elegible, lo siento. Me sacó, lo siento, no eres elegible. Octavio, si te dan a hacia México sin terminar, todavía regresen, no se preocupe, porque no pueden terminar lo que es DACA. Pueden
el juez puede decir, no vamos a ir adelante con más casos. Pero como antes, no van a terminar el programa, estarás bien. En vez de preocupar de lo que no va a pasar, aplica por lo que es posible, ¿ok? No te olvides, el viernes 18, ¿ok? Navidad con Kuck el viernes, todavía puedes participar gratis. Un email, navidad@kuckbaxter.gmail.com con su historia, su carta, ¿ok? Zenitram, that's quite a name, Zenitram, Mimi. Escuché que cortaron el tiempo de espera por las visitas mexicanos. No es verdad. Lo siento que escuchaste esto, pero es mentira. ¿Cuánto día puede salir a México si tengo DACA? ¿Un día? ¿2 días? ¿3 días? ¿100 días? ¿200 días? ¿Cuánto tiempo quiere salir? Lo que quiere. It's not for me. Okay, Naomi Bao. I hope I answered your question, no? Thank you. Merry Christmas. Feliz Navidad. Okay. If I don't know if you're answering my deep, but can you update us? I already answered that. I updated you on 2021. The case is pending in enunciato. Our reply is due Friday. We will file it. And then the court may make a determination or may not. Our class action is pending in front of the judge. The government wants more time to respond. We don't really want to give it to them, but it is Christmas, so we might give them through the end of the year to respond. But we expect a decision on the case in final by the end of January, if not earlier, okay? And yes, I know that 3 months have passed because I can do math, at least that much math. Hola, abogado, tengo permiso de trabajo y 3 años inéditos. Inéditos, me toca renovar nuevamente en junio, tengo que esperar una carta para hacerlo. No sé de qué estás hablando, pero cualquier permiso de trabajo debe ser renovado 6 meses antes de la expiración. 6 meses antes de la expiración. Y no hay que esperar por una carta o noticia de la migra. Leyan, how are you? Merry Christmas. Cristal, applied back in June. Rumors that were accepting, still haven't gotten a receipt of any kind. Cristal, have they canceled if they cashed your check? This is the type of thing you want to call for a free appointment. So we can help advise you on that, okay? Ahorita, ¿cuánto tiempo se tarda para que te aprueben el Dance Pro? 3 a 5 meses. Y puede quedar afuera del país por hasta 1 año, pero debe hacerlo mucho más corto, okay? I already gave the update. Go back and listen to the beginning. ¿Cuánto tiempo? Ya te expliqué esto varias veces por DACA. Check or money order. I think a check is better because a personal check, you have access to it. You can see when they cash it, you can get the back of it and get your case number. So I always recommend personal checks. Para pasar de que, puede pasar de que aprueben el Dance Pro si tienes DACA y sale si Trump se queda a poner de dejan. No, Minerva, don't worry about that. No se preocupe de eso, no va a pasar. Dene Gaitan, hola. Waiting on Juarez, yeah. They are scheduling again. We had 4 clients get appointments for January that were not emergencies. So they are starting again. But I'm telling you, count on 2 years. From the time you were ready to be scheduled, count on 2 years. That's how far behind they are. I know, it sucks. We are approved for change of status. How long are they taking to send out interview dates? Interview dates for what, Rosie? I don't know what interview dates you're talking about. ¿Cuántos días puede ir a México? 1 día, 2 días, 3 días, 100 días, 200 días. ¿Cuánto tiempo quiere irse? Thank you for reply. I'm actually one of your clients. Oh, well, Laura Rosemary does rock. She is awesome. Jose Luis. Okay, Jose Luis. If we win in Luciano, I guess number's not current. That's a good question, Jose Luis. I don't know. I just don't know the answer to that question. We're going to insist that they be interviewed because they sued, and you should get the benefit first of being a plaintiff. But I cannot answer that question for sure. For everybody who's not a plaintiff, they will be taken in number order. For plaintiffs, our desire is they be taken immediately. Okay? Hello, my cousin was detained at the border. When she was 15 years old, they took her biometric. She has DACA. She's scared to apply. No, she's fine. Todo está bien. She'll be able to come back, I promise. 100% puede regresar. Buenas tardes, abogado. Disculpe la pregunta para pedir a una familiar. ¿Tiene que ser ciudadano o se puede con la residencia pedir a la familia que está aquí? Ciudadanos pueden pedir a sus padres y sus hermanos y sus hijos casados. No sé de quién quiere pedir. Okay? Richie Martínez.
Is it recommended to apply for? Well, Richie, you can only apply for TPS if you're eligible. So you should call us to see if you're eligible, and we'll be happy to help. So what you do is you call this number to see if you can come on in, and we'll do it for free. It's on the phone with easy stuff. Llame, man. We'll get you taken care of, Richie. William Bonilla, sufrí un asalto a mano armado. Me robaron mi tarjeta de TPS y licencia y unos billetes. William, usted sería elegible por la visa y también de recuperar una tarjeta de reemplazo. Okay, llama por una cita. You're welcome, Juan. How can I find out what's going on in my case? Went a year ago for the fingerprints. Fernando, ¿qué caso? Puedes llamar al número 800 en su recibo y hablar con inmigración. Si quieres ayuda you want help from a lawyer, that's when you call us for the free consult. Llame. Aquí estamos. Okay, aquí estamos. Happy to help out. Okay, Minerva, el permiso se lo dan si demuestras por algo extra gente por estudio, solo en permiso de explicar. Permiso de viajar es por estudiar, trabajo o tiene familiar con un problema médico, algo así, una urgente razón. Puede incluir asistiendo a un funeral o celebración de la muerte de un año. Hay muchas razones que se puede pedir. Rosie, how long is it going to take to send out interview appointments if change of status was approved? Change of status to what? Interview for what? You've got to be more specific. Ashraf al-Majahadeh. DVJ might reject or at least administer the process of visa application retaliation. No, never saw that happen. That doesn't happen, period. Don't worry about it. And we have our question from Oswaldo. Llamé a la oficina y me dijeron que te preguntara para el link para unirme a la demanda de K1. Oswaldo, mándame un email. Pero ya es tarde, el deadline para unirse era el viernes pasado. Pero tú puedes mandarme un email y te mando los detalles y tal vez mis socios te aceptarán. Manda el email aquí, ¿ok? Y puedes hacerlo, ¿ok? Pero siempre soy listo para ayudar a mis amigos y mis familias peruanos. Pero hay que pagarme en cuy, chactado. Pamela Hernandez, what question? Do you know what happened when an application at the wrong facility in Texas? What application? Because they're all different mailboxes. So who sent the application? So I guess this is the thing where I need more information. Aniel, hola, bendiciones. Ahí está, otra vez llamar. Metí visa. Hace 5 años todavía. Ya están trabajando casos de abril de 2016. Casi 5 años. Maybe febrero de 2016. Estás casi cerca, Luisa. Casi cerca. Hablo con su abogado para ayudar con esto. For DACA, there is no interview for DACA, Pamela. There's just a fingerprint and then you wait. Waits 3 to 5 months. ¿Qué DACA? Con DACA es más fácil. Well, ¿con qué? ¿En comparación de qué? Otra vez, más información. Sea libre de COVID. Yeah, but Ale, you can go down to see their graves, de los muertos. I mean, you can use that. First of all, I'm really terribly sorry that happened to your grandma and grandpa. But this actually is an opportunity that you can use to go down and celebrate their life. So yeah, absolutely you can use that. Tengo que esperar igual. Okay. Puede aplicar por el si nos compara con mi esposa, pero aún seguimos casados. Nos comparamos. Lo siento. ¿Separaron? Si son separados, no debe poner la 130. Zentrum, buen día, abogado. Gracias por su respuesta. Última pregunta. Si un ciudadano pide a un hijastro, ¿cuánto tiempo tarda el proceso consular? Si el hijastro es menos de 18 años, en total va a tomar 18, 24 meses, dependiendo en el consulado. Cuando empiecen las citas en las embajadas, están haciendo citas en embajadas, pero ciertamente más libremente después de que Trump vaya. Okay. Mr. Kuck, Friday Ciudadano meeting. There is no meeting, Andre. Go back to the first part of the video. And I talked all about that. There is no video this week. And let's see what else we got. Let's see. All right, everybody. Gracias a todos por escuchar hoy día. Cualquier pregunta, lo que debe hacer es llamar por la consulta gratis. Aquí estamos. Listo para hablar con usted. Si quiere consulta en persona, cobramos por supuesto, pero estamos aquí para servir y ayudar.
Feliz Navidad a todos. Yo les veré el próximo semana antes de Navidad. Pero estamos orando por la comunidad. We're praying for everybody. We have 30 plus more days till we have freedom for immigration. We have a much better option, our new president, and we will fight forward for everybody. Thank you, everybody. Feliz Navidad. Bye-bye.